Thank you very much. And mentioning small and medium-sized business leads often in this region into tourism, giving some words to the tourists. We have the from Norway represented Kirkenes as the capital of Barents, and then we say Murmansk is the capital of Arctic. But we also have represent the capital of Christmas. Tourism, Mika Ripi, what does it mean for you in Rovaniemi, and pros and cons? Yes, greetings from hometown of Santa Claus. First of all, I'd like to continue what Mr. Chipis said, that one of the importance in all of our regions is that how can we build up SMEs, small-scale companies. Because in each of our country, we know that we have big extractive industries which relies on our natural resources, but the growth and the variety of our economy comes from growing companies. And if you think about our tourism, it's been a quite huge success story in Lapland. Over 3.5 million overnights registered. Actually, unregistered number is close to 6 million. And the growth percentages have been up to 10 to 15 annually, so it's very big. And it's based on SMEs, small companies who start to invest and start to create new services. I look at them as a sort of a forerunners to development, and I think that there's also a huge possibility for cooperation in the future. We've been doing for several years now the Visit Arctic Europe between the Norwegian and the Swedish regions, and actually the results are very good. We can create a sort of a common brand, and we can create logistic so that when tourists arrive, they can visit different places. Thank you, Mika, because so I can see the map, and we can also see the map. If people are fed up with the beach and they want to go Arctic, there's nowhere to go except to come to Barents. I talked to my friend from Canada about that. It's not that easy to go. You don't have the infrastructure. We have the infrastructure here in the Barents. So looking forward in the future, will there be, State Secretary Frölich, will there be mass tourism? Is there something that we see in the other end of this, that we have too many tourists? How should we divide it? Is there a problem as well as not only advantage with tourism? Well, there are, it's a delicate balance, because you want the advantage of mass tourism is to get a lot of people and a lot of activity, but there's also a downside that there's a lot of climate impact of actually flying all these people to the Arctic, and it's set of emissions. But I think we have a very growing global cooperation in reducing emissions now, and also Russia recently ratified the Paris Agreement, which I think is great, and I really would like to commend the Russian government for ratifying the Paris Climate Agreement. So I think we have global processes to manage emission reductions globally. So then within that frame, and within having a strict climate policy, and that we are mindful of the dangers of going into tourism before we start to increase it a lot, I think the attention is very high on the potential risks of mass tourism. So I think the Arctic region can manage it, and so far it's been reasonably well managed. But I think that the volumes of tourists from both Europe and Asia is increasing, so it's something that we'll have to be very mindful of. But I think one of the big advantages of getting more tourism here is that you might also get even more vibrant cities and local communities. I mean, the cultural offers might improve. Restaurants might be even more numerous, and that will benefit local people as well. Turning to you, Governor Chibis, that you had, when we met and talked, you mentioned that maybe change nickel to be a big tourist attraction.
when the factory may be closed down? Ну, смотрите, то есть вот тема туризма, это мы исходим из того, что туризм – это отрасль экономики. Причем отрасль экономики серьезная. Но просто для того, чтобы она по-настоящему давала рост для малого и среднего бизнеса, который на территории работает, нужно очень сильно перестроить систему, в том числе цепочку добавленной стоимости. Потому что не секрет, что часто массовый туризм разных наших партнеров, все эти деньги отправляет, эти деньги часто не остаются просто на территории Мурманской области, хотя вроде как бы огромное количество туристов к нам едет. Я тоже считаю, что огромное количество людей, которые живут, кстати, в небольших населенных пунктах, и умеют делать хорошо и красиво. И вот к теме, например, того же никеля, я недавно в очередной раз там был и с большим удовольствием увидел людей с горящими глазами, которые, получив грант от компании Норникель, грант президентский, за очень небольшой, и получив от нас безвозмездно просто, в общем, в очень плохом состоянии такое социальное учреждение, клуб, в общем, который был фактически заброшен, превратили это в очень качественное, уникальное такое общественное пространство, где сегодня и проводятся выставки, мероприятия, работает английская школа, и такой проект «Вторая школа». И, конечно, вот таких людей нам нужно поддерживать, их огромное количество у нас на севере. И действительно, одной из задач, которую мы видим по поселку Никель, использовать ту возможность, ту 30-километровую зону безвизового въезда для того, чтобы активизировать этот туристический поток. Поэтому туризм для нас отрасль экономики, и мы так считаем, мы приняли решение, отдельно создали даже комитет по туризму, понимая, что это требует отдельной команды рабочей, но к этому нужно действительно очень относиться аккуратно, но самое главное – дать возможность активным людям, которые занимаются не наукой, которые занимаются не работой на промышленных предприятиях, хотя и первое, и второе для нас принципиально важно, а которые способны заниматься любимым делом, любя свою землю, дать им поддержку для того, чтобы они это дело получили, открыли и притянули таких же. Это, конечно, позволит выживать, развиваться очень активно тем населенным пунктам, которые трансформируются с точки зрения модернизации производства, или там те населенные пункты, где, в принципе, давно уже никаких производств нет. Это, конечно, очень серьезная точка роста, это туризм, малый бизнес, и мы обязательно будем его поддерживать.